long vowel sounds. Long vowel I. In this video, you will learn how to read long vowel sounds. Magic E. الإي السحرية. At first, we have to know that letter E at the end of the word is silent. في الأول لازم نكون عارفين إن حرف الإي في آخر الكلمة بيكون silent. يعني إيه silent؟ يعني حرف بنكتبه عادي بس ما بنقرأهوش. Okay, why does it called magic E؟ ليه اسمه الماجيك E؟ أو ليه اسمه الإي السحرية؟ Because letter E can change the preceded vowel sound. لأن حرف الإي يقدر يغير الفاول sound اللي قبله. It makes the vowel say its name. بيخلي الفاول اللي قبله يقول اسمه بدل ما يقول صوته. I. Letter E is silent, and it makes the preceded vowel say its name. حرف الإي في آخر الكلمة بيكون silent، وهو اللي بيخلي الفاول اللي قبله يتقال باسمه مش بالساوند بتاعه. ب. I. Bike. Bike. I. D. Hide. Hide. I. S. Eyes. Eyes. I. Life. Life. I. D. Tide. Tide. I. T. Kite. Kite. W. I. S. Wise. Wise. I. V.
live, live. W, I, f, wife, wife. S, I, d, side, side. Brr, I, d, bride, bride. S, I, smile, smile. Sh, I, shine, shine. I, 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 item, item, item. I, doll, idle, idle. Pie, lot, pilot, pilot. Iron, iron, iron.